Neno uone vile kazi na. Kwa hivyo ni kutafute wewe na Mammito kama couple. Unafaa utafute hivyo. Na hautatupata, hiyo ni kitu, hiyo naye nakugarantii. Tuko busy, yani tuko busy yani. Hiyo couple iko busy sana. Yani busy bro. Mimi Ringtone amekuwa anazimiwa na Range Rover mafuta nikiwa form 4. Huyo ni mtu alijua kushika pesa kitambo. Nicholas Kiyoko. Ile kijana wa uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manzeka moja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Niko na the young famous and African. Good, inakuaje baba? Young, rich, famous, intelligent, inspirational, organized African. Usha change ukaweka zako? Ni watu. Ama hiyo ndisho yako inakaa sasa. Mimi ukinipea jina leo naanza kujiita hivyo. Bora tu ni mzuri. Hata wakadinali waliita Duke of Eastlands. Ikaisha hivyo. Automatically I became the Duke of Eastlands. Butita uko aje? Mimi niko salama sana, siwezi complain. Mambo yangu kidogo nangangana nayo vile nakuja. Ukiangalia tuko kwa event ya that artists one mic one cause. Tuna expect nini hapa bro? Because wewe ni comedian na I think ni show ya comedians. An event ambayo tumekuja kusupport ndugu yetu wa Kukudenja, manake kuna bili hospitali lazima tu offset. We've tried our best as artists, tumeweza kufanya ile tunaweza, tumeweza contribute vile tunaweza, and we thought why can't we do it with what we know best. Kama sisi ufanya comedy na watu wanaenjoy wanalipa, basi leo wakikuja walipe na waenjoy, yote inaenda kwa Apoko. So yeah, for a cause. It's the best thing, like doing comedy for a cause. Like I feel it, bro. Okay, last week but when you came through kasema wasa na kudm sana concerning young famous and African. Will you feel about that? Walikuwa wananipigia masimu, wanadm, email, yani hata nilikuwa nafikiria labda niko na scandal. Unapata 362 unashindwa ni nini? Naambia Butita, we believe in you. We believe that you are supposed to be in this show. Is there season 2? Now that you know Netflix people, is there season 2? Kaambia mimi sina habari, lakini kama mnaniaminia nikiitwa nitawakilisha. Unajua ile show wanasema unafaa kuwa na private jet, unafaa kuwa na pesa, unafaa kuwa na nyumba, COVID certificate. Hiyo ndio sikukuwa nayo peke yake. Ringtone akitaja wale ile lists, alitengeneza list yake ya watu 11 yeye akiwa included. Ulikuwa pale? Ilikuwa list ya wale watu rich Kenya, wasanii wale rich. Yeah, those are rich artists. Me, I'm among the wealthy artists. Ni kuna tofauti. So Ringtone na wenzake wako pale kwa rich. Na I believe in them. These people work hard. They're gonna be on the list of wealthy artists soon. They'll be there. So you are not rich, you are wealthy. I'm wealthy. Not very wealthy, I'm wealthy. Yani hata wewe ni wealthy at some point. But rich not wa cash flow. Hakuna vitu ambazo cash flow tu. Hebu compare na yeye money wise. Na Ringtone mdosi yule. Alianza kuendesha Range Rover nikiwa high school sasa. So unajaribu kumaanisha ni mzee. Ringtone amekuwa anazimiwa na Range Rover mafuta nikiwa form 4. Huyo ni mtu alijua kushika pesa kitambo. So mimi hata simcategorize. Mimi wachana na wealth yangu na watu wangu. Yani Ringtone na wenzake huko yeye ashindane na watu. Unaona? Watu wako wakina Jagwa huko. So ako sawa, alianza kushika pesa kitambo tukiwa shule, tunakubali. Okay. Butita, allow me to ask this question. Nimekuwa nikitaka sana kukuuliza hii swali. Butita na Mammito kuliendanga aje? Hiyo ni swali ambayo inahusu watu wawili. Siwezi nikajibu peke yangu unless tukue wawili. Atakuja hapo ukitupata nayo tuulize. Ako aje? Do you guys communicate? Nimekuambia mimi sio snitch, siongelei mambo ya mtu mwingine ambapo hayuko. Na nyinyi watu wa media mnafaa mjifundishe hivyo. Mnafaa mseme today we are having a couples interview. We have nameless and wahoo. Unafanya couples interview. Si ati unadandia, tuko hapa tunafanya charity, unadandia swali za relationship. So ni kutafute na ngoja. Unafaa uende CNN uone vile kazi inafanya. Kwa hivyo ni kutafute wewe na Mammito kama couple. Unafaa utafute hivyo. Na hautatupata, hiyo ni kitu, hiyo naye nakugarantii. Tuko busy yani. Hiyo couple iko busy sana. Yani busy bro. Mimi hata ukiniona hapa saa hii ukiniona hapa. Yani so any couple question I prefer people to talk about it when they are two, because people usually discuss couples. Nakuja na kuinterview wewe, alafu naandika kitu demi yako anadhani labda ni ama na interview demi yako, unaona? So inataka mkiwapo wote wewe tunache
So as long as I'm alone, forget about it, bro. Okay. So una expect nini kwa show? Iko sawa, it's a good cause. Na expect wasanii wakama wajitolee. Nimemiss wasanii, sijakuwa naonana nao muda mrefu sana. Kwa busy. Nimemiss wasanii, angalau leo tutaonana tuongee. Okay. Tuweze kujua tunapeleka sanaa wapi. Okay. Sawa, asante. Ingia uko ndani, wende wakilishe. Sawa, ama unataka kuniachia kitu simesema ni wealthy? Kitu yani mnataka ni wa bribe. Thank you so much guys for watching. Media ethics, you don't ask for bribes. I know we don't do financial journalism. Why asking for bribes? Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na kijana Netflix, kijana creative. Nilikuwa nikuuliza, nimesahau. Uliza. Campus tour ilianangaje? Campus tour tulifanya 2019 tukahit target wetu ilikuwa 20 campus tukamaliza. 2020 tulikuwa tuna announce on that, ilikuwa inafanya KU wiki ya 13th on Friday, then 13th nakumbuka 13th the corona ikaannouncewa, so tukahave ku-stop, hata tukaandika barua online nini. So up to then we've not had the right atmosphere to do the show. Our clients have been asking ni mbona mrudi campus, but tunajaribu kuangalia information. Tulifanya another campus thing which was low key just to gauge is the ground ready. Tunaweza enda tujaze watu kwa hall tuambiwe bado kuna story ya health ama what do we need to do it. That's why we are changing our theme. We are no longer we are doing our theme with tech, agriculture na health. Inaanza health, agriculture and technology. Asante sana. Thank you so much guys, nimekuwa nikipiga story na Butita. Celebrity sana na kuona sana. Butita unaongea pesa gani? Butita unaongea mingi, uko smart. Yani unapeleka mainstream media nyumbani yani. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na Butita. Next time nitamtafuta. Ameniambia sitampata na Mammito but nitajaribu kwa sababu a lot more is coming. Bye bye.